Hi guys. Oh, I have no idea how to do this intro. Hi guys, it's me, Manoj, aka Yo, I'm going to we got my, the sound, the editing, the background, everyone, how probably I know. Okay? I had something to say, and I really want to document this experience of mine. So, yeah. Okay. So the today, my dad, if you do not know, my dad he বেসরকারি থাকে এবং প্রতিদিন সেই প্রতিদিন আমার আমাকে একটা কথা বলতেছে ক্লাসের ঠিকানা ফোন নাম্বার এসব কথা বলে তখন আমি আগে জিনিস করলাম এটা কি জিনিসটা কি আমার সবাই বলছে সে আসতেছে যে তোর সাথে দেখা করতে আমি বললাম আমার সঙ্গে দেখা করবে কেন কি লেগে I had no idea কেন সে তোমার কাছে দেখতে পারে না আমি আব্বু আমাকে দেখতে পারে ওকে বাট কি লেগে আব্বু কোনোভাবে বলতেছে না কখন সময় হবে তখন বলবে আর আমাকে কি জিনিসটা কি and Abbu কোনোভাবে বলতেছে না I was so pissed I was so pissed I was very pissed I was like they missed something Abbu but Abbu কোনোভাবে কোনো কিছু বলতেছে না আমি শুধু সারাক্ষণ দেখা করবো I was like okay fine দেখা করবে যেমন দেখা করতে whatever আজকে আব্বু নতুন বানায় তুমি ফোন দাও সে আসছে সাথে কথা দেখা করবে কোন জায়গায় থাকতে এসেছে and I was like আমার জন্য একটা surprise it got me clear and if you know I'm a Sagittarius I am a আমাকে কিন্তু বলে ও একটা ঘটনা আছে আমি এগুলো প্লিজ আমার অনেক মাত্র আমার সারা ঘুম হাওয়া হয়ে গেল সারা রাত আমি অনেক জিনিসটা ভাববো জিনিস কি what is it etc. I have a feeling and I don't know if he is something বা মিথ্যা হবে I don't know আব্বু জিজ্ঞেস করতেছে আব্বু কিন্তু তোর জন্য এটা তোর সাথে তুই যায় তুই কানকে দেখা করতে বলছে তুই যায় তখন তো সে তোর হাতে দিবি তুই এমনি বুঝবি জিনিসটা কি and I think I know okay so I have to be back forward সব কিছু back forward করতে হবে প্রথম বলি if you guys don't know I you know my আমি আমার প্রিয়টাকে বলি তারপর গোপনটাকে বলি তাদের প্রিয়তা I think it's a phone I think I'm one of the phone person কিছু বলতেছে না ওকে and I was saying আমি প্রথম বলি if you know I have my iPhone 7 Plus and 7 Plus ওটা নষ্ট হয়ে যায় একটু 28 তারিখে মোবাইলটা পুরো বন্ধ হয়ে যায় বিকজ ব্যাটারি হচ্ছে সমস্যা কোনো আমার ফোনে কোনো প্রবলেম ছিল না হ্যাঁ ডিসপ্লে ক্র্যাক হয়ে গেল ফোনটা মোটামুটি ভালো ছিল ওকে বাট for some reason ব্যাটারি হচ্ছে পুরো ডাই হয়ে যায় again ছোট মরে গেল তারপর আমি আব্বুকে বলি তারপর আব্বু দেখা দেয় ব্যাটারি রিপ্লেসমেন্ট করা গেল আমার আম্মু না তোমরা যদি জানো বাংলাদেশে আইফোন রিপ্লেসমেন্ট বা রিপেয়ার করতে কত যাবো না বেশিরভাগ ওটা লক্ষণ থাকে হয়তো ফিট থাকে সো ইটস ভেরি টাফ ইন বাংলাদেশ ওকে লাইক একজন ঠিক করছি ঠিক করার পরে আমার সাইড দেখেন আমার হোম দেখেন এবং আমার সাউন্ড এবং সিমকে কাজ নেটওয়ার্ক এই চারটা জিনিস কাজ করতেছে না আমি যখন আমি কিনে দেখতেছি আপনার দোকানে নিতেছি ঠিক করতেছি দোকানে নিতেছি ঠিক করার পরে ডিসপ্লে কাজ করতেছে না ডিসপ্লে পুরো ব্ল্যাক হয়ে আছে and I was like what the fuck what is happening আবার ঠিক করে and I was like what happened let it be আমি আর কাটতেছি না যেটা হয়েছে আমার কখন আমার ফোন খেলা গেল তারপরে আমি এই ফোনটা ইউজ করে থাকতাম কিন্তু ওটা না এখানে কাজ করতো না পখানে বন্ধ হয়ে গেছে পখানে লাইক এখানে লাইক এখানে এমন একটু 100 ট্যাক্স
কাজ করলে নষ্ট হয়ে গেছে এমন কিছু। এটা আমার দুশ্চিন্তা, আমার ফোন লাগবে না। তো এই কয়েকদিন আমি আলহামদুলিল্লাহ আই হ্যাভ এ ল্যাপটপ, আমার ল্যাপটপ আছে, আমি আমার ল্যাপটপে সব কিছু করি। I did not matter. I was not ফোন আমার লাগে না। যেটা আমি কন্টেন্ট বানাই এবং আমার কাজ সব কিছু সোশ্যাল মিডিয়া, সেজন্য তো ফোন তো লাগে। নেই টেনশন হবে। And then basically, গত মাসে 26 তারিখে আব্বুর একটা কোনো যখন খেলা হচ্ছে, খেলা হচ্ছে সরি, কোনো কিছু একটা নোট থাকায়, তারপর একটা কোনো নোটে একটা সেটা ফোন, যেটা আমি বর্তমানে ভিডিও করতেছি, ওই ফোনটা দিয়েছিলাম। আমি এখানে ফোন দিই না, স্যামসাং। And I always say to my dad that I'm going to iPhone newer. I am for sure using the iPhone newer because no film so often than not. I'm not just saying I'm going to the ecosystem or the software iOS system and on technology testers and on sciences or the speed or the distance of the phone or the phone another. Even though I prefer iPhone to Samsung, but no hate to the Samsung, okay? It's a good quality of the phone, but I prefer the iPhone. And like this phone, no, I have one, oh my god. If my woman, if I was like, if I was to take a quick photo, I cannot. Why? Because I have a phone. And my iPhone does not do that. So, no hate to the Samsung, but I prefer. I'm an Apple girl, I'm a both because I'm a both girl, a sweet girl. iPhone because I'm a sweet girl. So yeah. No hate to Samsung, okay? No hate. But you know, my gut feeling is saying it's a phone. We will see. I will be vlogging, so stay tuned. Okay, for my reaction, I have no idea. This is hard. ayoknya amu ko kami ko pero kasi ka amu ko magkiwan na hindi ko wala amu na gusto ko hindi ko wala gusto siguro ko this I don't know I am laughing but I have no idea what's the bunga wala what's the bunga lang for that I just wanted to see talk the experience kamu na I'm not nothing like that's how curious I am. But yeah, that's not behind. Thank you so komodo. No, thank you so much for Assalamu-Alaikum so. Of course, I'm going to I'm not going to try to second more na I say like so that's the second more no. So yeah, thank you so komodo blog. Talk to I got to I look like I said, I always want to make my contacts like good contact. But I have a good feeling like contact to my home. Contact. So, hello. Hi guys, so this is part 2 of me, my surprise vlog. And this is the model I'm super excited for the phone, and then this happened. Guys, আমি এখানে রেডি হইতেছি এখানে যাওয়ার জন্য যাওয়ার আগে and no আমি just took a shower look আমার চোখ লাল হয়ে আছে look at this আমার চোখ লাল হয়ে গেছে কেন এটা কেমন কথা look at this so yeah then that happened. This is the final look. Alhamdulillah my eyes okay again. I did my lip combo to be honest. So yeah, I am super excited. Literally to be honest I'm excited to my name Kana. So this is me getting ready and this is the final look. Now we are going Ami এবং আমার আম্মু এবং আমার খালাতো গাড়ি যাচ্ছে. So now this is the clip of me going to Sneaky and এটা হচ্ছে দুনসা দুয়ে. So ওই দিন আবার অনেকগুলো BMW, Mercedes, Audi গাড়ি দেখছি. So I enjoyed a lot. So now this is me. I look very funny. I know that do not mind. Enjoy the view, I guess. And yeah, that is me. You can see how pumped I am and how
লাইক এখানে আমি খেয়ে দিতে ভাবতেছি কি সো এখানে আমি ফোন দিতেছি যেখানে and here is when we are waiting so now yeah. Again this is me listening waiting for what will happen again this is like এখানে নোটটা আছে again I finally know কেন আমাকে ডাকছে so yeah, you can see I'm going. I mean, I was right, guys. I was right. Your girl was right. This is me. I'm gonna got mine. And guys, I was so shocked because I had no idea. You can see how happy I am right, guys. Oh my god. I'm going to show you right now. Okay. Here you go. Guys, যখন নোটটা আমার হাতে দিচ্ছে I was shocked. আমি লিখে কেমন হয়ে গেছিলাম আমিও আম্মুর সাথে নাগিনের সাথে কথা বলছিলাম and I was like নাগিন ফোন একটু দিয়ে তো আমি একটু দেখাবো so yeah this is me showing the phone so enjoy so you can see I'm like wait sorry I'm other than one connection so yeah now this is the clip that I'm going to show you let me show you I was so right, you guys. Finally, you could tell how happy I am. You could tell. Like it was unexpected. It was. I had no idea, to be honest. I mean, gantam. This was a totally surprise from my Abbu. So shout out to my Abbu. Thank you so much. Oh my God, you can tell how much happy I am. So yeah, I'm so happy. I am driving, this is hitting me, driving to be honest, so yeah, I'm enjoying the moment to be honest. Yep, you can tell how happy I am. But yeah, I was shocked. Maya, খাবার দিছে না ওই খাবারও তোমার ওইখানে কেনা এই যে তোমার ফোনের দাম iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro Max অনেক টাকা কেনা পড়ছে রে এটা ব্র্যান্ড নিউ Hola, ako unboxing ko kumain namin kasama ko sino all the background like namin yung na unboxing ko but I just wanted to share the moment so yeah kanami kawal ka to see like oh my god I just want to say thank you so much from Abbu and Abbu friend kasi it was totally a surprise I had no idea that I'm at the phone after like you can agawa ko sa tayo so if me cannot alhamdulillah I am very grateful for what I got like yes it's like a Pro Max I know poison mogul nukun mogul kanong nila na for me I don't care what I care was by the way this was in the box I'm gonna go to the phone as I was saying I'm very grateful that the Pro Max is still a good phone okay so alhamdulillah I'm very grateful and yeah so this reaction siguro kumain ako sa camera so that was my vlog hope you guys enjoy and let me know in the comments